watinda nesa wakatano wao mundi vonde bala watindila ni udhocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Robert MUTUKU na India katamba kunengelelia alatukumbanisi ateo kwa ukuvi alatukumbanisye ne bamwe na ndongo isi ngwatanio ya Azimio kukwata mbawi tambia Raila Odinga kukitia mwana wa mwene kivila ngwatanio ni ya ndesi ya Africa AU. Gavana wa Masaku wa Vinya ndeti kuweta kana Raila Odinga nutueti kutwika mwene kivila wa ngwatanio ya AU. Minisa wa uimi Kitui Mbaya kimwele kuweta nukuthukumana na silikali nene kuongelanga ngedha kauntini ya Kitui. Na nzama ya magavana yimwamba na nzama ya Senate ya maundu mautandithia kuoleana na kualiulwa kwa miao ya maundu makiuo. Vilingi wa Mauvoo ni na udhocha ti umanithie mawani maku nengelele kwa ili 391 ile namba ito ya Otomani Mukuvi. Ndongo cia ngwatanio ya ulei Azimio 1 Kenya ni cia thocha itambia ya ndongo iyo Raila Odinga kutangasa kukitia mwanya wa kutwika mwene kivila wa ngwatanio ya ndesi ya Africa AU. Thini wa kikalo na andikima Mauvoo musini wa Ilovi ndongo ii ni cia weta Raila ena utonyi na umanyi munene wa kuthukuma mwanya ni usu wa kana na ndesi ondesi ya Africa miloni wa sua EAC pamwe na malembeta angi ni mailite kumukwata mbau. Benjamin Mwaka alivoti. Muthenya umwe itina wa ndongo ya ulei Raila Odinga kutangasa mea make makukitia mwana wa mwene kivila thini wa ngwatanio ya ndesi ya Africa AU. Yu atongoi ngwatanio ni Azimio ni matwike tambia thima iweta viti wake thini wa kukitia aki ya wiananu wa kidemokrasia va Kenya. Ni wonanyo wa mutongoi wina ukumba munene wa kukitia mwana wa ndesi ya Africa mesani ya dunia nzima. As Azimio Coalition, we welcome and congratulate our party leader for the bold step of putting his name forward for consideration of this most important role to the African continent and its people. We fully support his decision and we shall back his candidature to our fullest capacity. He has always put Kenya first. These are qualities that we believe are needed for the next chairperson of the AU Commission. Azimio iweta utena kukitia wiananu wa aki na maendeleo va Kenya. Wasia wa Raila ndino wa kukitia wiananu wa ki uteti na utongo ilembetani ya Afrika. Umbunengete mwana munene ndino wa kusinda kivila kino. Mr. Odinga has a long-standing history of commitment to Pan-Africanism. Right Honorable Raila Amolo Odinga has an unparalleled track record of leadership in promoting democratic principles, human rights, and good governance. These qualities make him the most ideal candidate for the position of chairperson of the AU Commission. Raila haitangasa wendi wa mwene kivilo wa AU kuyo nuna weti utwika wake mwananu wa muneno wa maendeo na malelu ngwatinioni bawitinani wa munengie ukumba unomani mwingi uloilembeta thino na yungwatini ya Azimio yenda ndesi ya Africa ya umilono wa sua EAC itongosi mbe thino wa kumukwata mbau nokana kuwete kivila kemusie. We believe that Mr. Odinga is eminently qualified for the job, having been the AU High Representative for Infrastructure Development. He has traversed the continent, interacted with our people, and understands their wants and their needs. We are aware that this is East Africa's turn to head the AU Commission, and we do pray that the East African community, the EAC, will support this bid of one of their most illustrious sons. Kuyanana na Azimio ni kana usindu wa Raila ti usindi wa Kenya yoka hindi ni wa ilembetathi ya Afrika ya umilono wa sua na Afrika nzima na wina uneko kwa kila mwene nthi na nthi cionthe ilembetani thino. We call on all our compatriots to give bipartisan support and ensure that Mr. Odinga's bid is successful. Mr. Odinga's win will be a win for Kenya, the region, and indeed the continent.
Vilingi wa Mauvoo kumamamusieni wa Ilovi nita wa Benjamin na Mwaka. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wa mukatha ndongo ya Azimio Raila Odinga aiweta ata mutongo imulungalu na wina utwika yulwa kukwatania nthisi ya Afrika ila singwatanioni ya AU bala wakwata mbaunsika yosi yake sia kukitia mwanya wa mwene kivila ngwatanioni isu na kemunini wake Francis Mwangangi ni wakwata mbau itambia ya Raila aiweta kana nzia ya ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yethe wa yatiwa yende uko kitia kivila cha usumbi vandhi ya Kenya mwakani wa 2017 Boni Mutisia na Mauvoo. Nyendete utakana ndongo ya ODM Raila Odinga na watoeka mwenuko sikivila cha mwene kivila ngwatano ya AU na wewe lundi ya Kenya ikamgwata mbau na kwithwa itina wake no kana kwate mwanya uyo tondo na mini kweta vo muthenya ni weyo. Former Prime Minister Raila Odinga, sisi tunafurahia sana kwa hii kiti ametaka kwenda kuchukua ya chairman wa African Union. Hakuna mtu ako na experience katika hii Kenya. Hata in fact naona Afrika anaweza kuchukua hiyo kiti kama Mheshimiwa Raila Odinga. Sisi kama wa Kenya tunamsupport aende achukue hiyo kiti ya chairman ya African Union. Wavinye witakana Raila Odinga ithiruna wendi wa utetea nthio nthe vate kuivathula nthini wa maundu make makonetio uteti tangavana akaunti ya Masako ena guki kana ndongo ino ya kwata mwanya uyu ikavindwa uthiu na maundu onthe mangwatano ila nthini wa AU. Tena yeye ni pan-Africanist. Yeye anapenda Afrika. Yeye anaongea maneno ya Afrika, sio Kenya peke yake. Mkiangalia kwa siasa zake, haongei maneno ya Kenya peke yake. Anaongea mpaka maneno ya Afrika. Ni wetu, tumekaa na yeye na sisi tumemsupport throughout. And this time, and I know our former Vice President, His Excellency, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, anamsupport aende achukue huyo chairman wa African Union. Na sisi hapa tunamsupport ama mnasema nini? Asanteni sana, tumuombee Mwenyezi Mungu aweze kupata hiyo kiti kwa sababu kusema kweli I know and I'm not just talking. I know if he gets that seat he will bring a difference in Africa. Na ataonyesha hata tutaangalia Afrika na macho ingine. Na Afrika inaweza kukuja pamoja. We have the United States of America, isn't it? Why can't we have the United States of Africa? Uongelo wito ni munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi witakana thieto nya kwithwa thietambia sio na kana ndongo ya chama cha Wiper kethwa na evuso sio kutiwa kiwanza kukitia kivila cha usumbe va Kenya otondo otongo ingime thitu mayumelia na kuweta ki ni poya ngai munene ula wiuga anthini tulia ndupyo nebo Raila Odinga kwata uyolo mwanda wa African Union nikenda indi yunge wezu ya dhala butemane mwana waitu mubizika ne wozu ya tizendo vetu yuwa inge wenge Watu Mwangangi ngima kule atongo ile metane ukamba na muno chama ni cha Wiper kwende uthukuma na umwe na kuweka ubona mwene kwa ene no kana matono ngionenga vinya ndongo ya chama cha Wiper kwithwa musumbi wa nthini ya Kenya. Ayu emwetu jitekela na ndo ngwe mwako nanga nyamoko. There is no need ni ungabe pani mutongo iwo kamba nambi obwa mutongo iwo kamba ukamba tienda ngwatane. Ngwatanio ila itona kuetwe ni gavana wa Bina Nundu is the most senior leader elected in this county. Nela tete unenga gavana wa Bina ndayaka na mwana chamanegwe andwange manena bano ila tete umunenga mwana ayatukume andwa mangai you are challenging God himself. Nundu wa mwiki yebukwezela kulani zenu. Sawa. So in this case otiyasia gewaya mwana waitu eti umienda nitienda neo atongo yalangi tukwatia Aho nthe maende na kuimia vata wangwatanio Mauvoo mwana umwe na kunengane ndaiya ndino matambia nthe magukwata mbau ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ameamua kwenda kuchukua kiti ya president. Ninawauliza tumsupport. Kama msiketa wakake kata. Kama zikaita wakaketika. Wao tukwataneti ngwetike ndukimwe na ito tuimu support. Cho mutongo yuitu. Kila titenda.
sasa kwa ndumala ili weba tisawa na itu timu nenga mwanya tio mwana niwambize kumalanza adi akeje kibila cha president tumu support eti kibila cha president na ando masaku na kamba la mumbetukizi mweba wata niyo nikindu ke maana na ikindu ke vina kana ke laisi tikindu ke laisi kwembwa na mundu unoendo tungiania everybody to bring everybody on board. So in this case my humble request na hombi ni kwamba Raila Odinga apate ile atatafuta kule African Union. Kalonzo sasa is very clear na tuendelee mbele namna hiyo. Wajumbe wetu wanaokosoa serikali yetu ya county, wanaokosoa gavana wa Vilingi, na waambia you have a clear cut mandate. Endelea kufanya hiyo kazi. Ndio ukifanya hiyo kazi hawa wananchi watakuona waone una nini. Unatosha. Kaundini ya Masaku nyeni tawaboni mutesea. Naindi kumana na Mauvoo asu tuenda kuigwa uoni waku. Raila Odinga kulika mwanya ni usu wa AU nunenanga Kalonzo Musyoka yanya eseo ya kukitia kivila cha usumbe mwakani wa 2027. Raila Odinga kulika mwanya ni usu wa AU ni kunenga Kalonzo Musyoka ivuso esio kukitia kivila cha usumbe mwakani wa 2027. Utumani waku kwa ili tetu kenda imwe itano namba ito ya utumani mukuvi. Na hindi teresia mwende ni watu wanalelanika na tuwalela Mauvoo kwanzia ya meko. Tuisonga na mbeni kana Minister wa Wemi na Wethia wa Indo serikali ni ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimwele niwaweta kana muvea wake wethukuma kwa vamwe na serikali nene ni kana kukilia mwemi vamwe na kuongela ngetha kauntini ya Kitui. Kimwele aweta kit na wa kutambuka ikumbeni ya kusuvia liu musini wa Kitui wala aweta kana aimi mena ivuso ya kutumia mutambo mweo wa kunyase liu ula wiki wendini wa ikumbi yu vamwe na mbolea ni serikali nene ni kana kwa ilia ngetha. Onesmus Chalo nukuelesya. Minister muveane wa Wemi na Wethia wa Indo Dr. Stephen Mbaya kimwele wa weta vena vata munene wa serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma serikali nene na kana kutethia NND na muno muveane wake weta kana aimini maile kutethekana ngwatano kati wa serikali ya kaunti ya Kitui na ila nene ta county government ya Kitui na tutongozi na governor witu Dr. Julius Mukamalombi tuyanda instructions nundu be mwemi wa national government na we mwa county government ili tuthukuma na national government kana ithile aimimitu ni matetheka wanadozo katika budget ya Kenya 15% enda katika county 85% katika national government neo tukwenda katika 85% ili nitwa sama na kitumwa tuiba na twabanga piu twina NSPB na tuivukana pia na security monze ithile nitwatethesia mitu ku national government and county government working very closely to make sure that farmers reap all the benefits from this collaboration. Kimwela weta kika vindani kala watambuka kumbeni ya kusovya liwa musini wa Kitui vala medwa nonena nyana ungami wa ikumbi iundu mwemi ukutereka na sinduka utakuma kwe muvea wa Wemi na muno serikali nene kimwela weta kwithia serikali nene yetia mutambo mwe wa kunyasi liumthini wa ikumbi ii bena vata wa mwemi wa Kitui kutumia noka na kusovya ngela yake. Tuima kuweni tuna launch na cabinet secretary Linturi dryer kobe na dryer iba ziobyo ya ethilam bembe siaku ndengu siaku zikwara zikaukunesa ivo etelo iwenesa kanethe niate sienenzi kutu make sure twamitumia kimwele nwa weta kana kwina mbolea ile kunengana serikali nene ya kumbini na vena vata wa IME kumetumia noka na kuangela ngetha yo india weta vata wa kwithia na mutaalamu noka na kumatethesia IME ondu wa kutumia mbolea isu Kitui sana tuendete fertilizer tona ni kutwanangia miunda yitu nenda kindu kitu kiumia akilini nundu fertilizer nitumike kundu kwingi katika Kenya yitu na katika dunia yitu kila kipo fertilizer umetumia ni kwenda wina officer wa agriculture akutabia undu welo umetumia ni kwenda umanyi katika kutumia kwa technology
tutu kwa mbua nini na tuko kwa mbua nini hivi ni tuweke bidii kwa leo mingi na tunyo tukwa nzemwe ni ya kutumia fertilizer na nondo to an extension officers officer metu agriculture kuma kuanze village na ward twende matumia kusomethia nondo etha tuno manywa kutumia fertilizer no metumia nai no kwaze ni kwanangia muthanga fertilizer ti kwananga muthanga nendo mutavya tumi akilivu. Minister unthini wa sikalula methwa nacio ni manene cia bata kuseve mathoa na muno nthini wa ikumbi ii no kana mwemi akwate thusa ya kuthocia ngetha yake kwa thomo seo nthini wa ikumbi ii aimina mane makulo kumanthana na mbele tonya kwikanesa vale mbetani ya ukamba no kana kukwata ngetha ikitumi mutambo uyu wetelete ataalamu no kana kwambwa na kwambisya kuthukuma aimimekulwa no kana kutumia has been done the setup. The only thing that is remaining is for our technical person to come and connect for us the 3-phase power, so that because we are using at the moment we are using the 1 phase and it cannot use the 1 phase, so we are just waiting for them to act and then we can start drying. Ilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui nitaona Smas Chalo. Zama ya maundu maki nzama nene ya magavana vamwe na nzama ya maundu mautandithia ya Senate ni yala na muvango wa serikali wa kualiula miao ya maundu maki uo ya mwaka wa 2016 kwa kila meweta kuvitukithwa kwayo takukwithiwa na isiye mbingi leitonya utuma mwene nthi alia kuvikiwa nikiuo uo kakavindani kala nzama ile siatwa iseke kaloki mwanya na mivea ya kiuo kuma serikali ni sia county ofisi wa mwiki wa masavu ma serikali na muungamei wa budget kauntini ya Mombasa kunena ni sia maundu ma kwailia kukwatikana kwa kiuo kwa mwene nthi. Angelina Mose alivoti ya maundu maki witongo ni mwene kivilo wayo Andrew Mwadime na ula ni governor wa county ya Taita Taveta ni kuatikana kuvitu ukidhwa kwa bili ni kutonya idhwa na isi ikivathuka. Yani pale ile mahali kulikuwa na utata manake ile bill ilikuwa kule imepitishwa National Assembly ikienda kule Senate sana kuna mamlaka mengine ambayo ilikuwa ni na county government ilikuwa inachukuliwa na serikali kuu. Sasa ndio maswala tulikuwa tunaongea kama wadau so that sote tuwe na ushindi na tufuatilie vile katiba yetu ipo. The national government has sponsored an amendment to the Water Act 2016 that we call the Water Amendment Bill that was processed in the National Assembly, and now the debate has commenced in the Senate. We find this bill unconstitutional and basically meant to take away the gains that we have made in devolution as far as water provision is concerned. You know, water provision is a devolved function, but this particular piece of legislation, it is going to take away that from the counties to the national government. So bill ina ila yetelete kuvichombe wa mbunge ya Senate ya vetukidho ikethwa ive na serikali sia county ungami wa maundu makiu vala serikali nene ikethwa iungami ya maundu makiu vala magavana na maseneta ama aliana na uo mawetekana vena vata wa county kuungamia ki. In this meeting, the position of most stakeholders is that this bill be stood down so that stakeholders can engage further and come up with a piece of legislation that is going to serve this country. We are all aware that even the parent act, the Water Act 2016, is in itself having issues. So what is coming out very clearly is that we need a total overhaul of Water Act so that we can have a legislation that is going to ensure that our people get water and clean quality water. The framework must account or take into account the role of county governments in the management of water. And I think where the bill falls short, Senate will speak on those issues. We know that the private sector needs to have a role in the provision of management of water.
but the bill as currently framed has flaws. And I think that as Senate debates it, Senate will consider the need to incorporate clauses that will ensure that water is accessed at the lowest or cheapest rate. Na hivyo ni makulilo vivikie kuongelwa na kulechoka vindani kala kailite kui county na county kuidwa na udhasi wa kuungamia maundu ma unyaicha wakiwu vandu va serikali kumeilovia kui sub county kivadhukanio. That let the county government hold the money rather than having this constituency funds that is given to the sub-counties of the 50 millions and all that. Let that be put as a conditional grant so that we avoid the duplication, and this is where that the county government have come up with the county integrated development plan, and therefore all the proposals and the needs of the community from the lower level in terms of the water issues and the needs of our people is all entrenched in the county integrated development plan. And therefore, there are no need of going back there to the community and asking them the questions of what they need, because it's all there. And therefore, with the national government and working together, the national government and the county government, they can be able to address the issues at that level, and particularly for the sustainability of the water supply to our people. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Ngwatanio imwe ya kukitia aki CNND kaunti ya Makueni kwa isiitwa Makueni and Gender Based Violence Network kana magnet ni yandika ukulio kwimovea wake na serikali ya Makueni ikulitie kungamwa kwa iseso ya ukolania wa mawoni maenendhi kukonia muvango wa maendeleo ma mwaka wa 2024 na 2025 ndini wakikalo na andiki Mauvoo amemba mangwatanio ni maweta kana wasania wa mawoni mamwenendi waile kuambia katika kiwango cha ndwa inditi kiwango cha sub county otondo muvea uwa kinandu utangathithie Caleb Chalo nukuelezea. The end of the process county government ya Makueni ya konzoti enende Makueni more than 300,000 lakini yumatumia kiu me konzoti only 300. Ni uneni wa mmaenendhi kuma kaunti ya Makueni mayutula mutemu vya wake na ando serikali ni ya kaunti ino nondo wa kutangathithia kwambe ya wosenya wa mawoni ma the county fiscal strategy paper katika kiwango cha sub county. Joyce Mulu kumekundia kutetea CNND ya Makueni and Gender Based Violence Network ni wenda muvya uyu wambe kuungamia seso yiu tena enendhi male kuvika mbomba none ithi mbikia ila si utungwa kati wa kiwango cha ndwa vala inethea wa eyambe ya public participation ile nambia katika village ikathi katika cluster ikapikia andwa inge muno ikathi katika sub ward ikapikia andwa na ikathi katika ward na andu maka award wa mbeza at ward level yune yumiebu ni umiebu public participation na watu katika sub county level county itu ni ndio batoka nina model isu twakulia enendi maende public participation katika village level na maikathi katika sub county level ila yukite Monday kila mundu ekali katika vile njila yake nikana public participation yambe yebu na juu tupigeta buni twasetambia na twa petition kana malalamishi kana mboya situ sia serikali vitu account wa Makueni ungamie seso jiu yukite kuvikia chumwa chukengi twazimu thana wa kwambililia nundu kiivikia andu onde nandu mabata mo mayose kanesa ama kiwetekana ni mayumba nicho kumatongwesya enenthi kutwaisya maandamano kuisione sia ndwani ethe wakiyo choke yethukeiwa kila kipata pandu ba kunenga ruhusa serikali kuthukumithia mbesa sio nai kana kwa authorize meke sino ite katika ite mawoni mo andu maito twe makulia ovala twenda public participation ba ndwane pau momba ne abate cost public participation ekaende ya pau tukaende yana pau na Makueni yaendelea na usukuma sienda ithe nete kwe enende yudete kwambia kuandamana committee isu siambia na ku village sikaambia ku demonstration ku until serikali wa Makueni wethukezi enende nondo tutamba kwetekela serikali utakwethukezi enende. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na ili dukunikila amwe mama wodi makwisila kwa ili tukenda imwe itano na kwisila page tu ya Facebook Mutongo TV na mondo kwa seta wa Samuel K ya Raila nikana kwate kibila ki niwo mutona kwe ya mono nondo nona yasia nikwithiwa ni wotete ya Kenya na indi athi
akenya mahitha na mundu wa umatetea. Sanita Paul na akasya Raila kulika AU ni kuonenga mwanya munene Kalonzo kosa kivila cha usumbi nundu mbikia yabo Raila tuyomwona nesa na ni ukeuka tuende yete na mbea. Suni kwisila Facebook na watumani mukuvi Raila newe kivila chu atie Kalonzo kingi ni chalo West ekatua nongea kasya ni asya Raila kivila kiu ni ose na kemobesi ayili wanaivusuesio ya mwaka wa 2017 chalo wa maseki galikosia matinyani kitwiwa woni wako niweba ili tutukenda imwe 5 namba itoyo tumani mukuvitu ambothi mwavanini irusio kethetie na maupombe. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni naudho chengi tuendeye na kumanithia Musumbi William Ruto nuendeye kutetea walanio wa serikali wa kwa kanyumba siatho wa munini aiweta kana utena ene nthi kukwata mawikalo methi wa mayolanga waki wa nyumba utena muvango ulotwanya kutuma ithekasya kuima ithela na kueta muisio wanza vanthi ya Kenya. Musumbi Ruto anena ukavindani kala wambililia waki wa nyumba 320 musini wa Nyeri thini wa chathi kila kivikitwe ni munini wake Rigathi Gachagua, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga na mutongoi wala aingi mbunge nene Kimani Ichung'wah kati wa tongoi angi. Pango ya vile vijana wakimaliza shule tunapanga vile watapata ajira waweze kujisimamia na waweze kutusaidia kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Sababu hiyo ndio tumeanzisha hii program ya housing. Niliwaambia tutakuwa na mpango mara 4 ya hii ajira ya vijana wa Kenya. Hii Kenya tumepata matatizo mengi. Tunasomesha watoto lakini hatupangi vile wakimaliza shule watafanya kazi gani. Na ndio sababu hiyo hapa mahali tumekuja leo. Hii site mnaona hapa. Tuko na site kama hii 50 Kenya nikizungumza na nyinyi. Kuna vijana 1130 wanafanya kazi vile hawa wa hapa wataanza kufanya kazi. Na Tuesday, mimi nataka niwaambie hawa wabunge wapitishe hiyo sheria haraka kwa sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Si bado watu wengi hapa hawana kazi? Mimi najua nyinyi wabunge. Wale watu hawana kazi hapa weka mkono juu. Bas. Bado mnahitaji evidence nyingine ya kwamba hiyo. Mwende mupitishe sheria haraka hawa watu wanataka wera. Ama namna gani jameni? Si tayari mumeripoti kwa site? Hawa watu wapitishe sheria haraka ndio tuweze kupanga ajira yenu. Sisi watu ya eneo hili tulipata hasara kubwa hapo mbeleni kabla hatujaerefuka. Siku ile tulikuwa tunagawana. Na ndio nimesema ile maongeo ilikuwa hapo awali.
ati watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Nyandarua, hiyo maneno hatutaki. To your excellency, tulianza mjadala jana wa affordable housing, na ifikapo Tuesday next week tutamaliza second reading, na vile nilipima hata wale wapinzani wetu wamekubali ya kuwa agenda ya housing inasaidia vijana wote wa Kenya. President wetu tunakushukuru sana kwa kutuletea hii muradi ya kupea vijana kazi. Na tunawahakikishia hawa wadosi wetu, hawa wenyeji wa Nyeri ndio wadosi wetu, na wote wa Kenya, that tutasupport hii bill ya housing kwa sababu inapea vijana kazi, na sio hapa tu kwa site peke yake, lakini pia the multiplier effect ya the housing project. Kungi ni kana minisa muveani wose seiwandi ni Profesa Kithure Kindiki ya serikali ni kwosea matambia Momo John Murithi mwene kilavu kila kinatho isienzovi yinasumu na yatuma enindi mbewa 15 matiwani mathayu na angi masia metho kauntini ya Kirinyaga. Kindiki ya Murithi ekirwe mbini mala 16 ateo akalekwa kwa kila waweta taulusani wa asili ya muma makwani ateo yu nimeusovya ikuani sio ya kumova kwa kwithiwa kikoki kiina kivathukanio na kila kinatwa iwe kisioni cha Shakahola. Seller of this poisonous drink is a notorious offender who had been arrested before and taken to court 16 times. And every time they were released on very, very lenient bond terms. And therefore, it ought to be clear that it is not entirely true to say that public officials or law enforcement officials have not done their job. It is also true that certain officials of the judiciary have let the people of Kenya down and frustrated the law enforcement efforts of our officers. Nevertheless, and notwithstanding the many arrests and prosecutions on this character that we've carried out, we are looking at putting a proper, serious case, watertight, that this fellow will never know freedom again. There is no difference between this terrible character and what Mr. Mackenzie did in Shakahola. I want to say that starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. James Kinyanjui kuma kisioni cha wataalamu kila Kiruiru kaunti ya Kiambu ula withitwe emustalini wambe kukitana na unywi wa nzovi no sengisi ya nyanya na andu mamusitina wa kusiokea unywi wa nzovi ingi. Kinyanjui ula nithe wa senile tujue wetwa ata utwikite wa kuvoya ilovia kila ivinda kana kuvoya ilovia kila ivinda kwa kwithi watetonya unaituna wakwambisya walanio wa kwa isitwa maranatha kutethesya alama kunikite vala yukweta kana atethewa nukwekana na nzovi ingi vyu. Nitawacha pombe na nitarudia kazi yangu venye mnanijua kama chairman. I'll be in that position. Vijana watawacha pombe. Kuna mahali ilifika baada ya mimi kunywa pombe nilijificha. Nilichukua bibi yangu tukaenda tukakomboa mahali tukajificha. Ndio wazazi na watu wa Ruiru wasijue nimerudia pombe. Sijui ni nini iliendelea. Naomba msamaha kwa
kwa kukunywa pombe, nimewacha. Sitarudi, nitarudi kwa ile kiti nilikuwa ya kupigana na pombe, ndio watoto wetu wapate msingi ama wapate maisha mzuri. Hiyo muda nimekunywa, sijapata usaidizi yoyote. Kwangu ni kufilisika, nimefilisika. Nilikuwa na mambo kubwa. Saa hii hawa ni watoto wangu wanalala kwa mattress, na walikuwa wanalala kitanda ya gorofa. Hapa kulikuwa na TV ile kubwa 48 inches. Nilikuwa na duka kubwa. Bibi yangu nilikuwa nimewekea duka kubwa, weka stock. Pombe imemaliza. Saa hii chairman, tuseme saa hii kazi hakuna mahali vyenye hata ati capital anaweza anzisha job. Mambo imekuwa shida kwake. Na pia sisi. Pia hapa kuna bibi yake amejaribu kumshikilia zaidi. Juu kama ni bibi wengine, sisemi wengine ni wambaya, lakini kama ni wengine, ile maisha huyu bibi anapitia ni maisha gumu sana. Chairman, hapo penye unasikia ati anaenda kukunywa pombe, labda anunuliwe kikombe moja, anaambiwa badala ya kukununulia uga, ile kitu nitakununulia ni pombe. Sasa hawa watoto hata wanakuja wanalala njaa. Kwa hivyo sisi tunaweza furahia sana kuona chairman amefaidika na kazi ile yenye alikuwa ameambiwa kama anaweza ipata. Hiyo ndio furaha zetu. Na madhauni ni kana Lisa Christopherson ni mwambelilia wa masindano ma Lioness Rally lani mo madhau mangali mambe vyo maka oka ile metani ya Afrika ekwatiwa kwekanesa kwa ivinda yake litina wa kwithiwa ayekonyana masindano ma WRC Safari Rally akwetu mbauni walanio wa Talanda Ela. Lisa hula kwithiwa na ngali muthemba wa Subaru N10 na ngumbao ya kukutana na wa kansa ya sia ena wekwati munene wa kusinda madhau a walova niye kumbania ilovia kuthethe siasiana ila siena wa kansa sibitali ni munene wa Kenyatta kwa kumya ngili emwe thini wa kila kilomita watu angali. And making sure I've got all my equipment, all my rally gear, and that it's all up to date. As you know, there's an expiry date on all your equipment as well. So there's quite a lot to do. I believe this year's rally is going to be one of the most exciting WRC Safari rallies, especially because we're going to have one of the largest numbers of female drivers and navigators. My goal is just to finish and celebrate on the podium. This year's motto is driving for change. What does that mean? That means I'm giving back CSR. As a cancer survivor myself, I have decided this year that I am going to support the children with cancer at Kenyatta Hospital, the pediatric ward. So my pay bill for the fundraising account is on my Instagram, Lisa_Christopherson. Your support would be highly appreciated. So driving for change, I have agreed that the 1,200 kilometers that this year's WRC Safari Rally is, for every kilometer, I've put a value of 1,000 Kenya shillings, which will be 1.2 million shillings minimum to raise for children with cancer in Kenya. I founded Kenya's first all-women-only safari rally, the Lionesses, in 2022, and it was amazing because it's never been done on the continent. So this is the first time that's happened, and breaking boundaries in this male-dominant sport is very important. And I'm all about women empowering women. By taking charge of your life, you are steering in the direction, metaphorically, where you're supposed to be going in life. And I believe if you can survive as a rally driver in a sport as Safari Rally, you can survive anywhere. Na indi ndini wa hotomani mukuveni okuli tie wanuko na Raila Odinga kulikata mwene kibila wangwataniyo ya ilembeta ya Afrika AU ni kuonenga Kalonzo Musyoka ebuso ya kukwata kibila cha usumbe mwakani wangilile miongweli na muonza na mundu kwasia Raila enda kuthi athi chokekela kikoka mundu Raila ekanasiu kura siadhala na aitia Kalonzo nza keka ni avake asia amuyanda kathi ni kana omba ni Kalonzo na itetea akenya mundu bala waumya Kenya ni basa asia tawamulatia kuma Lovi pipeline ngaka asia Raila ne athukie Kalonzo please ni kana onaitu
twambe kusama kiwila kiu asieta wakana blesi kuma no na wamuthia kansiani ucio Raila alikevau athukie muvisi ni Simon Katema kuma kwa Ndolo Muti Village na indi muvia nundu wa mawoni maku wengi ni utungea muvia nundu wa kwithiwa watambania na itu thini wa Vilingi wa Mauvoo ondu mwana lama tethesia kumbania Mauvoo ama tongwewe ni masi kitaka nyinito wa Robert Mutuku nake Teresia Mwende atwalila Mauvoo kwanzia ya meko ithiwa na weekend ya kwa ila na kiwiyo kisio kiwanesa.